venous saturation and the hemoglobin, you can actually calculate a cardiac index on these patients. Ở những bệnh nhân dựa vào những thông tin trên, chúng ta cũng sẽ tái khẳng định lại cái phân loại của chúng ta, đấy là bệnh nhân là Stevenson C. Thì bệnh nhân này cái CVP cao thể hiện đấy là bệnh nhân có cái áp lực đổ đầy cao và cái cung lượng, và bệnh nhân này cũng có cái cung lượng tim thấp. Thì ở những bệnh nhân này thì chúng ta cũng phải sử dụng những thông tin này để tính được cái chỉ số tim cardiac index của bệnh nhân. And so, you know, the next step in this patient would be to improve that cardiac output, to give them an inotrope with dobutamine. Most people, when we suggest this, would say their heart rate's 125. Wouldn't the dobutamine increase that? And my counterpoint to that is the dobutamine is going to help cardiac output. Hopefully that will help them mount an appropriate response and get good flow to the kidneys, and they'll be able to diurese that extra volume. And that volume is what's causing cardiac distension. Once that distension and pressure comes down, the heart rate should follow with that. Thì việc đầu tiên mà chúng ta sẽ cần làm đấy là cải thiện cái cung lượng tim của bệnh nhân. Thì bác sĩ sẽ gợi ý là dobutamine. Có một số người sẽ bảo là, một số bác sĩ khác sẽ nói về cái việc là sử dụng dobutamine ở trong cái trường hợp mà bệnh nhân có nhịp tim cao thì là không phù hợp, nhưng mà sẽ phản đối cái việc đó, bởi vì là khi mà chúng ta sử dụng dobutamine thì nó cũng sẽ tăng cung lượng tim và sẽ giúp cái cung lượng máu đến thận tốt hơn, và sẽ có cái đào thải dịch tốt hơn, khiến cho bệnh nhi cái tổng lượng dịch giảm xuống, và cái tim thì nó sẽ theo đó và sẽ dần dần đưa về chức năng bình thường. Perfect. And so now that we kind of have that understanding of what we would do in this case, I think it's important for us to understand the timing and the pressure in patients in shock and how shock affects two key parameters. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái thời gian và cái áp lực ở trong sốc tim. And so we talk about the preload, kind of linking it back to the first couple of slides. So we need enough volume in the right ventricle to fill the left ventricle. And so in that last patient, we had too much volume. The RV was dysfunctional. We weren't able to fill the left ventricle, so our cardiac output dropped. And so the other thing that's important is looking at afterload. And so the aorta fills the left ventricle, the aorta offloads the left ventricle. And so we need to understand how that works in the setting of the cardiac cycle. Thì chúng ta sẽ nói quay về hai cái yếu tố, đấy là tiền gánh và hậu gánh. Thì tiền gánh sẽ liên quan đến cái đổ đầy của thất phải, và cái hậu gánh sẽ liên quan đến cái việc mà đưa máu vào động mạch chủ và giảm cái lượng dịch ở bên trong thất trái đi. And so when we think about it, we have systolic and diastolic cycles of the heart. We also have different filling pressures. And so when the end diastolic volume, is elevated, your diastolic filling time is the same. When you become tachycardic, however, the diastolic filling time decreases. And that's a sign that the end diastolic volume isn't going to be allowed to fill appropriately. And so that's really where your right ventricular function is key, because if you don't have enough time to fill the right ventricle, you start holding fluid in the gut. Thì về cơ bản trái tim sẽ có cái kỳ tâm thu và kỳ tâm trương. Thì ở trong cái kỳ tâm trương thì khi mà cái áp lực mà cuối tâm trương mà nó cao, thì cái việc máu sẽ đổ về thất sẽ khó khăn hơn, và sẽ làm cho cái việc ứ dịch ở trong tuần hoàn hệ thống. And so that's kind of one of the key factors when you're thinking about managing these patients, is if you have somebody who has a fast heart rate, you don't want to try to treat the heart rate first, because if you slow the heart rate down, but the pump function is weak, you actually may make them sicker than better. Thì cái việc này chúng ta sẽ quay lại cái câu chuyện bệnh nhân trước, đấy là bệnh nhân này thì chúng ta sẽ không ưu tiên cái việc mà điều trị nhịp tim của bệnh nhân trước, bởi vì là nếu mà chúng ta mà đưa nhịp tim bệnh nhân về thấp trong khi đấy thì cái chức năng cơ tim nó vẫn yếu, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng bệnh nhân tồi tệ hơn. And so when we think about how we support patients, we have the dobutamine on board, but we know that from clinical data that adding more inotrope therapy,
I'm sorry, the picture's not showing up, but the more inotropes that you add, the worse the mortality is. Chúng ta sẽ nói về cái này một chút. Thì ở đây thì cái slide của bác sĩ thì không hiển thị lên được, nhưng mà cái slide này thì trong nghiên cứu ta sẽ thấy là bác sĩ càng sử dụng nhiều cái thuốc tăng co bóp cơ tim thì cái tỷ lệ tử vong nó sẽ càng giảm xuống. And so in the next step, we'll kind of talk about the management goals of patients with heart failure and review that quickly at the end here. Tiếp theo chúng ta sẽ review nhanh về cái đích điều trị của bệnh nhân suy tim. And so here we have our blood pressure goals and our heart rate goals for patients in heart failure. And so the one thing to remember is normal blood pressure goals were designed for patients with normal cardiac function. Chúng ta sẽ nói về cái đích điều trị huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân. Và cái điều đầu tiên quan trọng nhất cần nhớ đấy là cái đích huyết áp bình thường thì là chỉ dành cho bệnh nhân có tim bình thường thôi. And so in patients that have heart failure or anybody with an ejection fraction that's less than 50%, we want to adjust our expectations of what those blood pressure and heart rate goals should be. And so for most of our patients with advanced heart failure, we want their blood pressure to be between 90 to 110 systolic and 60 to 70, kind of shown on the slide here. And then the other thing for their heart rate is when they're compensated without extra volume, we want their heart rate to be between 60 and 70 or 60 and 80. Thì ở những cái bệnh nhân mà có suy tim hoặc là những cái bệnh nhân mà có EF giảm xuống dưới 50% nói chung, thì cái đích huyết áp và cái đích nhịp tim của chúng ta, cái đích huyết áp của chúng ta sẽ là 90 đến 110 ở trong huyết áp tâm thu và 60 đến 70 ở trong huyết áp tâm trương. Thì cái mốc huyết áp này thì nó sẽ ở mốc huyết áp này thì nó sẽ là cái mốc huyết áp ở bệnh nhân ở trong cái trạng thái đấy thì tim bệnh nhân nó còn bù cho cái tình trạng có đại dịch của bệnh nhân. And so the other thing that we think about is when do you send somebody to an advanced heart failure? When do you send them to somewhere that could give them the potential for heart transplant or artificial heart? And so the important thing to know is the key triggers are mainly focused around when you have to start pulling medications away. Thì ở những cái bệnh nhân bệnh nặng thì chúng ta cũng phải cần tư vấn cho bệnh nhân về những cái yếu tố khởi phát của cái việc suy tim tiến triển, và cái việc đấy thì nó có thể là dẫn đến cho bệnh nhân cái tình trạng như là cần phải sử dụng tim nhân tạo hoặc sử dụng thay tim hoặc hỗ trợ tim. And so those symptoms could be medication intolerance. So if somebody has hypotension, if somebody's very dizzy or lightheaded, especially with newer medications like Entresto or SGLT2 inhibitors, if you have access to those medications, they can cause a lot of low blood pressure. And that's a sign that the patient, even if they're optimized, may not be able to tolerate the best medications to help their heart recover. Một số cái yếu tố khởi phát đấy, ví dụ như có thể là bệnh nhân cũng có các biểu hiện về việc giảm hạ huyết áp như là chóng mặt hoặc là những biểu hiện khác. Kể cả khi chúng ta đã sử dụng cái thuốc mới cho bệnh nhân rồi mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng thì thể hiện cái việc của bệnh nhân không đáp ứng với thuốc. And so that's the time when you need to start thinking, is it compliance issues with my patients? Are they really doing proper salt and fluid management? Are they able to understand the amount of fluid ounces they're taking in? Or are they eating things that may have salt that may not be aware to them? Because those things all affect those hormones in the kidneys, which then make symptoms progressively worse, even if they're on the best medical therapy. Thì ở những cái trường hợp mà như thế thì chúng ta sẽ, việc đầu tiên chúng ta sẽ cần lưu tâm đấy là cái tính tuân thủ thuốc của bệnh nhân. Liệu bệnh nhân có hiểu hết được cái vấn đề về việc tuân thủ về việc uống nước, về muối dịch không? Bởi vì là ở những cái bệnh nhân mà không tuân thủ về ăn uống thì kể cả chúng ta có thể dùng cái thuốc tốt nhất cho bệnh nhân rồi thì bệnh nhân vẫn có thể là không đáp ứng và vẫn có thể có triệu chứng tiến triển. And so as you can see, in the symptoms here, those are kind of just key triggers to think about. But it's important to also ensure that the patients are understanding that in order to improve cardiac function, you also need to be active. And so sometimes patients are hesitant when they have a blood pressure that's 80/50. But if they don't have symptoms, if they're not dizzy, if they're not lightheaded, if they're not having palpitations,
those blood pressures can be tolerated as long as they maintain activity. Một điều nữa chúng ta cần phải lưu tâm đấy là có thể có những bệnh nhân mà người ta đã có hạ huyết áp như kiểu huyết áp là khoảng 80/50 chẳng hạn, và bệnh nhân vẫn có những triệu chứng như là có chống ngực, có khó thở khó chịu, nhưng mà bệnh nhân vẫn chịu đựng được cái triệu chứng đấy, miễn là bệnh nhân có nọc đậm thì chúng ta cần phải lưu tâm đến bệnh nhân như thế. And so that's important to understand, I think, too, is, one of the things when we talk about these sick patients here with blood pressure goals and heart failure, we also need to remember that each patient's individually different. And so if a patient tells me my blood pressure is 80/50 and they're talking to me and they're feeling fine, they're able to do their activities without getting fatigued and short of breath, then maybe that's a normal blood pressure for them. Thêm một cái điều nữa đấy là mỗi bệnh nhân thì sẽ có cái mức huyết áp khác nhau, vì thế nên là chúng ta sẽ cần phải quan tâm. Ví dụ như là có những bệnh nhân mà người ta sẽ sống và hoạt động bình thường được ở trong cái mức huyết áp là 80/50, thì có thể là cái mức huyết áp đấy sẽ là cái mức huyết áp bình thường của bệnh nhân đấy. And it's especially nervous because a lot of times in our clinics, we're not used to pressures or heart rates in those ranges. And so, if we see somebody with 90/60, we get worried about hypotension. But if on the other side, for patients with heart failure, if their blood pressure is closer to 120 to 130/80, that makes me more nervous because we're increasing their afterload and we may make their pulmonary edema worse. Ừ. Thì khi mà chúng ta tiếp nhận bệnh nhân thì chúng ta cần phải để ý đến nhiều yếu tố. Ví dụ như là có những bệnh nhân mà khi mà suy tim thì cái việc mà huyết áp 60/90 có thể là không có vấn đề gì, nhưng mà sẽ có những cái bệnh nhân mà huyết áp lên đến 110/70, và bệnh nhân suy tim thì có thể là phải đáng lo hơn với bình thường, bởi vì là bệnh nhân đấy thì có thể là người ta đang có cái tăng hậu gánh và đang có phù rồi. And so I think, at the end of the day, we also have to think about a stepwise titration and how we optimize patients' medications. I think if we give too many medications at one time, you may not know what's working or what's causing the side effect. Tiếp theo, cái phần cuối cùng chúng ta sẽ nói về cái việc mà chuẩn độ từng bước về thuốc của bệnh nhân. Thì có một điều là nếu mà chúng ta cho bệnh nhân sử dụng cùng một lúc quá nhiều thuốc thì chúng ta sẽ không biết được là cái thuốc nào là cái thuốc mà đang có tác dụng và cái thuốc nào là cái thuốc mà đang gây ra tác dụng phụ cho bệnh nhân. And so it's important to kind of think about as we go through these steps here, the recommendations now talk about using ACE inhibitor or angiotensin receptor blockers or neprilysin inhibitors such as Entresto. Thì trong cái bảng này thì từng bước một thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái thuốc thuộc nhóm ức chế men chuyển ACI hoặc là ARB. Ngoài ra thì cũng có thể là những cái nhóm thuốc thuộc nhóm ARNI thì là những cái thuốc ưu tiên hàng đầu của chúng ta. And so the biggest problem with those medications, like I mentioned, is they're limited by low blood pressure. Hyperkalemia is a reported side effect for a lot of these medications, but most patients, I think, in my experience, haven't really had that problem. It's been the low blood pressure that stops us from using them. And so for advanced heart failure patients, we do try to use those medications up front. And then after that, we start to use the mineralocorticoid receptor antagonists, such as aldactone or eplerenone, to help with cardiac remodeling. Thì cái vấn đề lớn nhất của cái nhóm thuốc này đấy là cái nguy cơ hạ huyết áp của bệnh nhân. Thì hầu hết các bệnh nhân mà bác sĩ gặp thì sẽ ít nhiều có cái tác dụng phụ này, nhưng mà nó sẽ có một cái lợi ích đấy là nó sẽ giúp đỡ cho cái việc mà tái cấu trúc cơ tim. And so, our low dose spironolactone is usually what we start first, or aldactone, around 25 milligrams. Same with eplerenone. That helps with a little bit of diuretic. It helps with retaining potassium as they're cutting back on their salt and fluid intake. And it also helps with cardiac remodeling. And we know that helps over time. So the TOPCAT trial showed that the number of patients needed to be treated was only 10, and that actually improved survival. Thì cái nhóm thuốc tiếp theo là nhóm aldactone. Thì cái nhóm này thì nó sẽ có những cái lợi ích, ví dụ như là nó sẽ giảm cái việc mất kali và sẽ
hỗ trợ cho cái việc mà quản lý điều trị muối dịch, nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái việc mà điều trị về cái vấn đề tái cấu trúc cơ tim của bệnh nhân nữa. Và về mặt mà nói chung về tổng quan thì cái việc mà điều trị thuốc này thì nó cũng sẽ cải thiện cái tiên lượng sống, giảm cái tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. And the other thing that's important to remember is that was on top of all other medical therapy. So that was on top of ACE inhibitors, on top of beta blockers, and at the time on top of digoxin. Ờ, thêm một cái điều nữa chúng ta cần phải lưu ý đấy là chúng ta cần phải điều trị thuốc cho bệnh nhân dựa trên cái triệu chứng của bệnh nhân. Thì có thể là ngoài cái việc mà điều trị ACI hoặc là beta blocker thì chúng ta sẽ cần phải tối ưu hóa dựa trên triệu chứng. And so the next step of therapy after we start patients on either ACE, ARB, or ARNI is mineralocorticoid receptor. From then we go to beta blocker therapy. And the reason this is further down the list is because we don't want to start somebody who has a low output state on a beta blocker right away, because then we're just limiting their cardiac function from the get-go. Cái bước tiếp theo chúng ta có thể cân nhắc đấy là sử dụng beta blocker. Và cái beta blocker này sẽ chắc chắn nó không phải cái bước điều trị đầu tiên của bệnh nhân, bởi vì là nó sẽ không muốn bệnh nhân mà đang có huyết áp thấp sẽ sử dụng beta blocker, vì nó sẽ giảm một cái chức năng tim của bệnh nhân. And so sometimes, we know that beta blocker therapy increases survival. That's about 3 years of survival benefit, but mostly those studies were done in patients with ischemic cardiomyopathy. And so for half of our patients that don't have ischemic heart disease, they just have a non-ischemic dilated cardiomyopathy, beta blockers help over time, but not as significantly as you would think. And personally, I would rather have somebody's heart rate a little bit faster so that way they can manage a little bit of extra volume if that's kind of their baseline. Về cái beta blocker thì nó sẽ có lợi ích về việc là cải thiện về cái tiên lượng sống 3 năm của bệnh nhân, nhưng mà cái lợi ích này nó nằm chủ yếu ở cái nhóm mà có bệnh lý cơ tim thiếu máu. Còn ở những cái nhóm khác thì cái lợi ích của nó sẽ không được nhiều như là cái nhóm bệnh lý cơ tim thiếu máu. Thì theo như cái quan điểm của bác sĩ thì bác sĩ sẽ chấp nhận cái việc là bệnh nhân có nhịp tim cao một chút để mà chúng ta quản lý cái lượng dịch tốt hơn so với cái việc là sử dụng beta blocker để hạ thấp cái nhịp tim của bệnh nhân xuống. And so the other thing to think about is what beta blocker to choose. So each beta blocker has specific properties. Carvedilol, metoprolol, and bisoprolol are the 3 beta blockers that are known to improve cardiac function and heart failure. Carvedilol does have some alpha properties that can lower blood pressure, and it's taken twice a day. Same with bisoprolol. And so we prefer, or personally I prefer, metoprolol succinate, mainly because it allows us to give it once a day. It doesn't have as much blood pressure lowering properties, and it's usually better tolerated. Thì mỗi cái thuốc beta blocker thì nó sẽ có cái đặc tính riêng. Ví dụ như là cái cannabidiol thì nó và cái bisoprolol thì nó sẽ sử dụng 2 lần một tuần, và cái nhóm cannabidiol thì nó sẽ có tác dụng hạ huyết áp. Nhưng mà bác sĩ sẽ thích nhất là ưu tiên nhất là cái nhóm metoprolol succinate, bởi vì là cái nhóm này thì sẽ có tác dụng điều trị cao hơn, và nó chỉ cần sử dụng ngày một lần thôi. And the nice thing about the metoprolol succinate is it's 25 milligrams. You can even start lower than that at half a tablet, and you can up titrate to 100 milligrams as tolerated, either once a day or twice a day. Về cái thuốc này thì cái liều khởi trị của nó sẽ là 25 mg một ngày, và các bạn thậm chí có thể là sử dụng cái liều thấp hơn. Nếu mà không đáp ứng chúng ta có thể tăng liều dần đến 100 mg một ngày. Lúc đấy thì có thể sử dụng là 2 lần một ngày. And so the last medication is the SGLT2 inhibitors. So those medications are newer. They're not available everywhere, and they're quite expensive for most of our patients as well. And a lot of my patients, I'll be honest with you, don't tolerate it because they develop urinary symptoms. So they don't actually get urinary tract infections, but they actually develop urinary symptoms of urgency and frequency. Thì cái thuốc cuối cùng chúng ta nói đến là cái thuốc SGLT2 inhibitor.
thì cái nhóm thuốc này thì nó sẽ tương đối đắt và nó sẽ ảnh đến cái chị cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái liên quan đến hạ huyết áp nữa, và cái việc sử dụng thuốc này nó sẽ chưa được phổ biến. And the one thing that's also important to understand is if somebody is started on an SGLT2 inhibitor, so if they're started on Farxiga or Jardiance, so dapagliflozin or empagliflozin, those medications need to have some adjustment of the patient's diuretic. I actually wrote a letter to the editor to the New England Journal of Medicine that was published on that specific topic, because all of the trials for SGLT2 inhibitors actually don't mention what the diuretic dose for the patient was in the trial, and they don't address if that was adjusted. And so I think that's something really important for you to understand, is you may not be able to have a patient on a diuretic and an SGLT2 inhibitor at the same time. Cái điều trị SGLT2 thì nó liên quan đến đái tháo đường, và các cái thử nghiệm lâm sàng hiện tại thì người ta cũng chưa rạch ròi giữa cái việc là giá trị của SGLT2 riêng trong điều trị tăng huyết áp, trong điều trị đái tháo đường khác nhau như thế nào. Nên là cái việc mà sử dụng thuốc này thì bác sĩ cũng sẽ đặt ra cái nghi vấn, bởi vì là không phải là lúc nào chúng ta cũng sẽ có cái bệnh nhân kèm đái tháo đường thì chúng ta sử dụng SGLT2 thì sẽ có cùng cái tác dụng hạ huyết áp nữa. And I see a couple of questions coming through in the Q&A. We'll work on translating those, and I'll work on getting answers to you as soon as I can. Và bác sĩ có nhìn thấy là có một số câu hỏi được đưa ra ở trong cái phần Q&A, thì cái phần tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần trả lời câu hỏi và bác sĩ sẽ giải đáp cho các bạn. So when moving from the medications, kind of the take-home points that I want everybody to understand is, blood pressure goals, 90 to 110, 60 to 70 without symptoms is perfect. Heart rate goals, as outlined here. And then if you need to take medications away, you should consider referring patients for more advanced therapies. Cái phần cuối cùng thì bác sĩ sẽ nhắc lại một chút về cái đích huyết áp, đích nhịp tim của bệnh nhân, và cuối cùng là khi mà các bạn mà bỏ điều trị thuốc thì các bạn sẽ cần phải tham vấn những cái điều trị tích cực hơn cho bệnh nhân. So I think there's perfect. There we go. We'll leave that up for a little bit. And this is actually one of our patients. So he's a 48-year-old gentleman who we bridged to heart transplantation. He has a couple of devices here that I'll explain. So coming out of his right neck, this is what's called the Protect Duo. So this is a device that goes in the right ventricle and actually perfuses the right side of the heart and the lungs out of the body. And then he also has what's called the Impella device, which is an axillary device that supports the left ventricle. And so this was him doing therapy while waiting for his heart transplant. Thì đây là một cái hình ảnh một bệnh nhân của bác sĩ đang sử dụng cái thiết bị thay thế được gọi là Protect Duo, và bệnh nhân này sau 18 tháng điều trị đã được ra viện. And so for our patients that have heart failure that need transplant, this was somebody that was referred to us that was doing poor on medical therapy. And we actually were able to place these devices, bring the treadmill into his room, and do therapy. So some of the advanced centers may allow for patients to have this kind of optimization. Bệnh nhân này được đưa đến với bác sĩ trong cái tình trạng là đáp ứng rất kém với các thuốc, và bác sĩ đã sử dụng cái bộ ghế ghép Protect Duo. Thì bác sĩ muốn nhắc các bạn đấy là ở một số trung tâm thì người ta đã có cái khả năng sử dụng các cái thiết bị ghế ghép để hỗ trợ cho chức năng tim của bệnh nhân, thay vì là cái việc điều trị thuốc đơn thuần. Well, thank you so much for your time. I really appreciated giving the lecture. Hopefully there were some interesting points that you learned today, and I'm working on translating some of those questions to answer them shortly. Thank you so much. Yes, all right. Thank you so much, Dr. Goswami, and also Dr. Trung for your translation. We will now move on to the questions received from the audience today for your talk.
That's a great question. So starting patients on ARNIs with heart failure and reduced kidney function. So one of the important things to think about in patients with acute heart failure is, are they able to tolerate more guideline-directed medical therapy in the acute setting? Sorry, Dr. Tong, I don't know if you heard that. And so one of the things that's important to understand with that question is, how we can optimize patients' kidney function and try to get them as close to their baseline as possible. So for my patients, if their blood pressures are steady, if they're not having orthostatic symptoms, they're not dizzy, they're not lightheaded, then I am comfortable starting them on guideline-directed medical therapy. So with ARNI at a low dose, we can even do 12 milligrams rather than 25 milligrams for the first dose. So it looks like another question came in. Yes, great question. So the question was, which medical therapy from an ARB standpoint should be utilized? And so I personally will start patients on losartan. So I'll start them on 25 milligrams or 12.5 milligrams of losartan. Now, one of the things that we specifically do is we use losartan in the evenings. So rather than having hypotension during the day, if patients are on losartan and they have hypotension while they're sleeping, then it's not a problem. Again, personally, it goes back to those Stevenson profiles. So if somebody is cold and wet, I really don't start them on any medical therapy except for diuretics. And once they're on the euvolemic side, once their CVP is coming down, that's when I would start them on medical therapy such as ARBs. I'm just going to paste this answer into the chat real quick. Hopefully that comes through. Let's see, looks like we may have another question here. Okay. I think that's all the questions for now. I don't know if anybody else has anything. We also have 2 other questions in the chat. Oh, perfect. Yeah. So, Dr. Tùng, can you please translate for him? Okay. Okay. The other question for you is for the patient with renal failure and the normal heart rate. So what is the priority for the treatment, the heart rate or the renal dysfunction? So I think if the heart rate is a sign of low cardiac output, if the heart rate's above 100 or 120, I would focus more on optimizing the cardiac output. And so let me show you in this slide here. Let me share. So going back to this slide here, right? So in patients with a heart rate of 125, I would never give them a beta blocker. I would never give them Corlenor.
I would never give them any rate slowing agents unless they were in an arrhythmia. So if the patient had atrial fibrillation, atrial flutter, then I think it's reasonable to consider giving them rate agents to control that atrial arrhythmia. Sorry, doctor. I'm not sure about the question, but I think the heart rate dysfunction in the question is about something irregular heartbeat, like arrhythmia, instead of the normal regular heartbeat. I think. Yeah. So in patients with atrial fibrillation, I think it's important to optimize their rhythm management strategy. And so for some of our patients with advanced heart failure, you don't want to give them diltiazem, you don't want to give them a beta blocker. So you can consider amiodarone, or in some patients, we consider digoxin, because that helps both the rhythm and the cardiac function. Về câu hỏi ở trong những bệnh nhân mà suy tim và có đồng thời cả vấn đề về suy thận và cái vấn đề về nhịp, rối loạn nhịp, thì ưu tiên điều trị cái gì? Thì theo như ý kiến của bác sĩ là sẽ ưu tiên cái rối loạn nhịp hơn so với cái điều trị suy thận của bệnh nhân. Bởi vì là những cái thuốc điều trị đấy thì những cái thuốc điều trị như kiểu là beta blocker thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái nhịp của bệnh nhân. I saw another question come in about GI swelling and splanchnic congestion. And that's a fantastic question, because absolutely GI congestion 100% causes poor absorption of medical therapy. And so it's very important for us to understand that that's liver congestion, right upper quadrant pain is probably not going to be cholecystitis in patients with heart failure. And so you have to really be cautious of that, because if you don't optimize their volume status, if you don't diurese them enough, they're still going to have that right upper quadrant pain. So I'm just typing up that answer. And I think there was another question, Dr. Tung, in the question answer. All right, so I'm answering this one here. And the other question I have, let's see. So digoxin in patients with acute heart failure and low blood pressure. So yes, like I mentioned, for the arrhythmia case, using digoxin in patients with acute heart failure is acceptable. I think you have to watch their renal function. You know, sometimes we will load patients with 500 or 0.5 micrograms of digoxin once via IV, and then see how they do. On the outpatient setting, you can load them with 250 of digoxin over a few doses. Usually we do 3 doses during the day, and then check a dig level. But I think it's totally acceptable. If the low blood pressure is due to other medications, so if they're on a beta blocker or if they're on an ACE inhibitor or an ARB, I would hold those medications, let the blood pressure come up, and try to stabilize that patient. Cái câu hỏi tiếp theo là về cái việc sử dụng digoxin trong cái bệnh nhân suy tim cấp có huyết áp thấp, thì bác sĩ trả lời đấy là hoàn toàn có thể chấp nhận được việc sử dụng digoxin ở trong những bệnh nhân mà suy tim cấp và có huyết áp thấp. Thì khi mà được sử dụng những thuốc này thì chúng ta cần phải để ý đến những cái như là cái chức năng thận vì là của bệnh nhân, và chúng ta có thể sử dụng cái liều đấy là liều chúng ta sẽ sử dụng liều 3 lần một ngày, và chúng ta sẽ tiếp với đáp ứng của bệnh nhân. All right. Thank you, Dr. Tung. And I'm pasting that answer into the chat as well. I saw we had something about a balloon pump. Can we answer that question? Let's see. Do you often use a balloon pump in acute heart failure? So not often.
We try to use optimization with diuretic therapy. One thing that I think is really important that I didn't touch on enough is probably the renal function. And so I can talk about that now. Cái câu hỏi tiếp theo là cái câu hỏi về cái việc sử dụng kỹ thuật bơm bóng bổ sung trong động mạch chủ trong cái điều trị suy tim cấp. Thì bác sĩ bảo là cái kỹ thuật này nó không thực sự được sử dụng quá nhiều, và trong cái trường hợp mà suy tim cấp thì bác sĩ sẽ quan tâm nhiều đến cái chức năng của thận hơn. And so, one thing that's important to understand is in patients that have renal dysfunction from heart failure, it's probably not true renal dysfunction. It may be due to their low output state and their heart failure itself. Có một cái điều nữa bác sĩ muốn nói đấy là những cái mà rối loạn nhịp, những cái bất thường về nhịp trong suy tim thì thường là nó không thực sự là rối loạn nhịp, mà nó sẽ là liên quan là nó sẽ là cái đáp ứng của cái việc mà cung lượng tim thấp, thì nó sẽ gây những cái rối loạn nhịp nhất thời đấy. And the other thing is once you optimize their renal function, they may actually tolerate other medical therapy better. And so I think it's important for us to remember that a creatinine of 1.8, a creatinine of 1.9 doesn't mean you can't give diuretic therapy. Một cái điều nữa mà các bạn cần lưu ý đấy là trong những cái trường hợp mà chúng ta cải thiện được cái chức năng thận của bệnh nhân thì cái đáp ứng thuốc của bệnh nhân sẽ tốt hơn. And so I pasted in the chat kind of what we do. So we can give up to 240 milligrams of Lasix twice a day. So either 120 twice a day or 180 twice a day, up to 240 milligrams orally or intravenously, mainly because patients can't absorb that and they really need optimization of their volume status. So in that patient example that I gave, if you have a CVP of 17, it doesn't matter what medical therapy you give by mouth, they're not going to absorb it. But yes, I think those are all really important questions. All right, thank you very much. Due to time restriction, we will transfer the remaining questions to you if there are any. And once again, thank you for your time sharing with our Vietnamese physicians and medical students, a very informative session. Absolutely, Also, yes. And if there's any other questions, I put my email on the slide. You can always email me. I'll try to do my best to get back to you as fast as I can. Yes, all right. Và bác sĩ cũng có nói là bác sĩ để email ở trên slide thì mọi người có thể gửi đến câu hỏi sau cái buổi ngày hôm nay nếu như mà có thêm. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể gửi câu hỏi vào hòm thư của Medisetter tại help@medisetter.com và mời mọi người tham gia nhóm Facebook liên kết bác sĩ Medisetter để có thể cập nhật các kiến thức y khoa mới nhất cũng như là các buổi hội thảo tương tự. Trên màn hình hiện tại sẽ là bản khảo sát ý kiến về buổi hội thảo ngày hôm nay cùng với khảo sát nhỏ, và nó sẽ hoàn toàn ẩn danh để mọi người có thể trả lời trên thang 1 là chưa hài lòng và 5 là rất hài lòng. Medisetter xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác sĩ trong những buổi hội thảo tiếp theo. All right, thanks everybody. Have a good evening. Thank you very much. Bye-bye.